Hello, good morning friends. Today we discuss paper 2, British fiction from 14th century to 17th century. The last video we discussed about introduction of the metaphysical poetry. In the second video we discussed about the definition of metaphysical poetry and background of metaphysical poetry. And now today we discuss about the characteristics or chief characteristic of metaphysical poetry. Dear friend, characteristic is the second use that feature of metaphysical poetry. Okay, dear friends, here in the text there are the 7 because we discussed about that and before about that. Metaphysical poetry, intellectual poetry, metaphysical poetry is a different from the traditional kind or conventional types of the poetries. And these are the we can say the poetry of the 17th century who belong to the transition period. આ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી. મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી પરંપરાગત કવિતાઓથી અલગ હતી, એ બુદ્ધિશાળી કવિતા હતી. They use the imaginary paradox and complicated, you can say that, ideas, things. આ બધી આપણે થોટ્સ, આ બધી આપણે ચર્ચાઓ કરી હતી. હવે now we can discuss about characteristics. જે રીતે આપણે એલિઝાબેથન પોએટ્રીના લક્ષણો જોયા હતા, એ જ રીતે અહીંયા characteristics of metaphysical poetry. Okay, that the first one is that delight in novel thoughts and expression. Novelty in thought and expression. In the short we have to word delight in, and we can otherwise we can write down that. We can simply write down that novelty. Whatever you can say that novelty in energy, novelty in thoughts and diction. Novelty in thoughts and and delight in the anand in the novel. Novel thoughts means novels with new things. વિચારો અને રજૂઆતમાં નવીનતાનો આવે. Here we can say about that this is the important characteristic of that, because before that in the Elizabethan time there was before Elizabethan poetry, after Elizabethan poetry there is a theme of the poetry is love, death, friendship, separation, sorrow, happiness. These are the traditional ideas of the poetry, but these metaphysical poet express, and the metaphysical poet want to say what had not been said before. Whatever they want to say, that what had not been, they want to say what had not been seen before. કે જે અગાઉ પહેલાના કવિઓ જે કહ્યું ના હોય એવું તે કહેવા માંગતા હતા. And they give the importance on the diction. Diction, dear friends, is the, we can say that, is the techniques of writing or composing the poetry. Diction એટલે બંધારણ, જે લઘુ ગુરુ અલંકાર છંદ જે બંધારણ કહેવાય ને, એ કવિતાને લખવાના બંધારણને ડિક્શન કહેવામાં આવે છે. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે છે? ડિક્શન. એન્ડ ધ મેટાફિઝિકલ પોએટ વોન્ટ ટુ એક્સપ્રેસ ન્યૂ થોટ્સ એન્ડ એક્સપ્રેશન, એન્ડ they want to say what had not been said before, and they use the very well use of the diction. એમને ડિક્શનનો ઉપયોગ સરસ રીતે કર્યો કાવ્યના બંધારણનો, અને એમને એક એવા રજૂ કરવા પ્રયત્ન કર્યો કે જે આગળના કવિઓ કહ્યું હતું ને. એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પોએટ્રી. એને એટલા માટે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પોએટ્રી કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સેકન્ડ, ઓબ્સ્ક્યોરિટી. ઓબ્સ્ક્યોર એટલે ગુડ, રહસ્યમય, નોટ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓબ્સ્ક્યોર કોના માટે શબ્દ વાપરવામાં આવે છે? નોટ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જે સહેલાઈથી સમજી શકાય નહીં તેવું, એને ઓબ્સ્ક્યોર કે. ઓબ્સ્ક્યોરિટી એટલે ગૂઢતા. અમુક આધ્યાત્મિક વિચારો હોય છે, અમુક ફિલોસોફી હોય છે, એ તમે સરળતાથી સમજી શકતા નથી. જીવન મૂર્ત છે, આત્મા અનંત દુનિયાથી પડી ગયું, આ બધું જે શબ્દોની જે માયાજાળ હોય છે એ આપણા માટે સિમ્પલ હોતી નથી. તો એને શું કહેવામાં આવે છે? ઓબ્સ્ક્યોરિટી. એન્ડ metaphysical poetry, right? They use the obscurity in thought. These poets are, we can say that they try to verbal equivalent for the state of the mind and feeling.
And that's why it what happened there. They used the mind and feeling, the verbal sense. They were difficult to get. It is difficult to understand. It was not whatever the ideas expressed by the metaphysical point. They are difficult to understand, and we can say that because they have to connect it, they compare these similar things. The two things they has no any relationship, and they have to try to use and they try to compare these similar things, and that's what happened there. It is difficult to understand that difficult to understand for us. Obscurity ને કઈ રીતે આ મેટાફિઝિકલ પોઈન્ટ શું કરતા હતા કે એ બરાબર વર્બલ ઇક્વિવેલન્ટ જે ભાષાની એકબીજા સાથે સરખામણી કરતા હતા અને એવા વિચારોની તુલના કરતા હતા કે જે આપણા માટે સમજવું મુશ્કેલ હતું. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. એ સહેલાઈથી સમજી શકાય નહીં, અને એ સહેલાઈ સમજી શકાય ના કારણ કે એ જે ડિસિમિલર થિંગ્સ દે કમ્પેર ધ વેલ વિથ ધ ગોડ. એ ભગવાન અને કુવા બેની તુલના કરે. આ બે બાબતોની સાથે સાથે મૂકવાના કારણે એ આપણા માટે એને સમજવું, એની તુલના એ સમજવું આપણે શું હતું મુશ્કેલ હતું. ધ થર્ડ સ્કોલરશિપ. સ્કોલરશિપ એટલે એ શિષ્યવૃત્તિ ને મિત્રો. સ્કોલરશિપ એટલે અહીંયા વિદ્વંતા એન્ડ લર્નિંગ. ધીસ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ because what happened there, the metaphysical point is called the distinguished point. It is a distinguished from the other point. Distinguished એટલે વિશિષ્ટ રીતે જુદું પડવું, બીજા કરતાં વિશિષ્ટ રીતે અલગ પડવું એને ડિસ્ટિંગ્વિશ કહેવાય. અને મેટાફિઝિકલ પોઈન્ટ એટલે શું હતું? ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ પોઈન્ટ. એ વિશિષ્ટ પ્રકારની, because it is a different from the traditional type or conventional type of the Elizabethan point. Elizabethan કવિતા કરતાં એ અલગ પ્રકારની હતી. And scholarship and learning is important. We can say the scholarship and learning, if there was shown, this element was shown by, or this characteristic shown is used or shown by the metaphysical poet in their poetry. A metaphysical poetic as a scholarship and learning વિદ્વત્તા એ એમની કવિતામાં રિફ્લેક્ટ કરતા, and that's why a common reader feels difficulties to understand what the poet want to say. A common reader, like those are the educated, highly educated, or like a learned person, they can understand. But those are the common, we can say that semi-literate person, જે ઓછું થોડું ભણેલું જે કોઈ વ્યક્તિ હોય એના માટે આ મેટાફિઝિકલ પોઈન્ટને સમજવા, મેટાફિઝિકલ પોઈન્ટ શું કહેવા માગે છે એ સમજવું શું રહેતું હતું? મુશ્કેલ પડતું હતું. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ. એના માટે એ સમજૂતી એ મુશ્કેલીનો ભાગ બનતી હતી. ધેન fourth, religious and amorous. Religious and amorous. This is the important characteristic of us. Religious, there are, we can know that the metaphysical point, we discuss about the three points. First one is the novelty in the thoughts and expression, and the poet enjoys the delight, Anand Martha. Second, obscurity, gudta, rahasyavarta. It was one of the important characteristics of metaphysical poetry, because it is difficult to understand by the common reader. And third one, scholarship and learning element was reflected in this poetry, and that's why common reader feel difficulty to understand what the poet want to, metaphysical poet want to say. Metaphysical poet શું કહેવા માગે છે એ સામાન્ય વાચક સહેલાઈથી સમજી શકતો હતો નહીં. Fourth one, religious and amorous. So religious મિત્રો, there are two divisions. એટલે બે વિભાગ પડ્યા હતા, જે ધર્મો પર લખતા હતા અને amorous એટલે અન્ય બાબતો પર લખતા હતા. તો એની અંદર જે હતા એ બે ગ્રુપ હતા. Religious, there was metaphysical poetry was divided into two subdivisions. One is the religious division, the second is the amorous division. Metaphysical poetry મિત્રો બે વિભાગમાં વહેંચાયેલી હતી, એક ધાર્મિક અને બીજું હતું એમોરસ. તો મિત્રો એ જે એલિમેન્ટ જે હતું મિત્રો, રિલિજિયસ, તો એમાં ટુ ડિવિઝન હતા મિત્રો. બે ડિવિઝન, બે વિભાગ હતા. એમાં ફર્સ્ટ વનમાં હતા રિલિજિયસમાં તો કેવી, સકલિન અને માર્વેલ, એન્ડ્રુ માર્વેલ. આ લેખકો જે હતા તે એ રિલિજિયસ ટાઈપ ઓફ પોએટ્રી લખતા હતા. જે હતા એ ફ્રી, સકલિન અને માર્વેલ એ રિલિજિયસ પ્રકારની કવિતા લખતા હતા. અને હર્બર્ટ, જોર્જ હર્બર્ટ, રિચર્ડ ક્રેશો અને હેનરી વોન આ જે હતા એ એમોરિયસ ટાઈપની કવિતાઓ લખતા હતા. આ જે લેખકો હતા એ આ બે ડિવિઝન પડતા હતા, બે ડિવિઝનો બધી અલગ અલગ કવિતા લખતા હતા. અને જ્યારે જ્હોન ડન,
He wrote both the type of the poetry, and that's why John Donne is called the father of and or founder of metaphysical poetry કહેવામાં આવે છે. એટલે આ બે ગ્રુપમાં જ્હોન ડન એ બંને પ્રકારની કવિતાઓ લખતો હતો. જ્યારે જોર્જ હર્બર્ટ ક્રેશો અને વોન એ એમોરસ ટાઈપની ક્રીવ સકલિંગ અને માર્વેલ રિલીઝ ટાઈપની કવિતાઓ લખતા હતા. જ્હોન ડન એ આ બંને પ્રકારની કવિતાઓને લખતો હતો. ઓકે, ધેટ્સ વાય આફ્ટર ધેટ ફિફ્થ વન ઇમેજ ચિત્ર. ઇમેજિનરી એટલે કલ્પના ચિત્રો, એને ઇમેજિનરી કહેવામાં મિત્ર આવે. ઇન ધ ટર્મ ઓફ વી કેન સે that ઇમેજિનરી એટલે કલ્પના ચિત્રો. and there was the most important that comparison is the most important element in that. Here we can imaginary mostly in the figure of speech, અલંકારની અંદર ઓર્નામેન્ટ તરીકે કે ઇલિસ્ટ્રેશન સમજૂતી આપવા માટે કલ્પના ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવે છે. બટ ધ મેટાફિઝિકલ પોએટ what they do, the metaphysical poet, they use the imaginary not for the ornament and illustration, but they use to communicate thought and to explore experiences. explore એટલે communicate thought એના વિચારોને આદાન કરવા માટે explore એટલે કે સંશોધન શોધવા માટે, એમાં અનુભવોને શોધવા માટે એનો ઉપયોગ કરતા હતા. And the metaphysical poet will use the metaphysical comparison. એમને metaphysical comparison તુલના ઉપર વધારે ભાર આપેલો હતો. And metaphysical comparison we can say that they use to express their experience. They use the far-fetched image. Far-fetched image એટલે તમને વાત ના કરી કૂવો અને ભગવાન. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ગુજરાતીમાં આપણે કે વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરો પાનબાઈ એ મારા રામે રમતા રાખ્યા રે આ રાખના રમકડા. એટલે કે વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરો પાનબાઈ, આ પ્રકાશ થોડો આવે વીજળી અને એ આ જીવન સાથે તુલના કરી છે. આ પારફેક્ટ ઇમેજ કહેવાય કે જેમ વીજળીનો ચમકારો ક્ષણિક છે એમ જીવન પણ કેવું છે, ક્ષણિક છે. અને એમાં ભગવાનનું નામ રટી લો, મારા રામે રમતા રાખ્યા રે રાખના રમકડા. એટલે આ શરીર છે મૃત્યુ પછી